So Jai Sachidanand, we resume the broadcast, Ustream broadcast now, the old way, on the Samayik session, February 2nd, 2014. Swenja is with me. And Swenja will start with the three mantra now, Swenja. Jai Sachidanand, ihr Lieben, ihr habt es bemerkt, wir haben etwas neue Technik ausprobiert. Leider, jetzt sind wir wieder im alten Format und wir machen weiter mit dem Samayik-Text und begrüßen euch alle ganz herzlich zum Satsang vom 2. Februar. Und wir beginnen mit dem Tri-Mantra. Okay, Shuddha Bhagavan. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Yesavasyanam. Eso panchamukaro tavapavapanasham mangalanam chakravesi paramam bhavayam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namah shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Yesavasyanam. Eso panchamukaro Samapavapanasham Mangalam Jasavesi Paramam Bhavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Yesavasyanam. Eso panchamukaro Sawapavapanasham Mangalanam Jasavesi Paramam Bhavai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Sachidanand. Jai Sachidanand, please accept our highest namaskars to the pure souls within all of you. And bitte nehmt unsere allerhöchsten Ehrerbietung an die reine Seele in euch an. And so we proceed straight to the PDF and we start reading. There is not much left in this August 2013 Dadavani, maybe 4 headings, and we begin with the heading of progression of pure self in the Samayik, how this Shuddhatma Bhagavan. Ja, wir gehen jetzt nach dieser kleinen Anfangsverzögerung, gehen wir auch direkt in das PDF rein. Es ist nicht mehr viel zu lesen von diesem Text über den Samayik, denn in diesem deutschen PDF im 2. Teil, da ist allerhand doppelt oder irgendwie jedenfalls verquer. Wir machen weiter auf der Seite 29 und die Überschrift lautet die Weiterentwicklung des reinen Selbst in der Innenschau, Samayik, Progression of Pure Self in Samayik. Ganz einfach auch
der Seite. Questioner is asking, you said that at the time of doing Samayik, there is no ego. So where does that ego go at that time, Dada? And Dadashri replies, the antahkaran, the inner complex, the inner functioning instrument of mind, intellect, chit, and ego, does not take any part in this at all, in the Samayik. All this continues without the antakaran. Also, der Fragende fragt, du sagtest, dass während der Innenschau kein Ego da ist. Wohin geht dann das Ego in dieser Zeit? Dadashri, der innere Komplex von Verstand, Intellekt, Chit, Ego, Antakaran, spielt hierbei keinerlei Rolle. Das alles geschieht ohne diesen gesamten Komplex, Antakaran. This is a very important definition of the word Samayik. If the antakaran becomes active, then the Samayik is not there. The antakaran functions, but it is functioning, it's going on, but the seer is bypassing the antakaran in the Samayik, has transcended or has risen above the antakaran. Also das ist eine sehr wichtige Definition von Samayik hier. In dem Moment, wo der Antakaran, also dieser innere Mechanismus, aktiv ist, ist der Samayik nicht da, also ist diese Innenschau nicht da. Der funktioniert zwar weiter, aber der Sehende, wie sagt man, der geht quasi daran vorbei, also oder darüber hinaus. Also der erhebt sich über diesen Antakaran. Now, if the mind is disturbed, or if the intellect is showing the faults of someone else, or if the ego is hurt, that is the state of the antakaran, but it is not taking part. In other words, it is not doing any work in the process of seeing the disturbed mind, the intellect that sees the faults, or the ego that is hurt and acts like a little baby at that time. Und dieser Verstand, also wenn der Verstand gestört ist oder die Fehler von anderen gesehen werden oder wenn zum Beispiel das Ego verletzt ist, das ist nicht der Zustand des Antakaran, beziehungsweise der Antakaran, der spielt keine Rolle dabei, also der hat nicht Anteil daran, das zu sehen. Also er macht keinerlei Arbeit im Prozess des Sehens. Er ist nicht daran beteiligt, diesen verstörten Verstand zu sehen oder dieses beleidigte Ego. And so if the mind continues to lead you along with it, then the mind is now taking part in it. If the intellect continues to show some opinions about a person that you are seeing, then the intellect is taking part in it. And if the ego continues to remain hurt and defends its hurt, its pain, then the ego is taking part in it. So try to understand this very important definition of where this antakaran is taking part and where is it not taking part in the Samayik. Also es ist sehr wichtig zu verstehen, diese feine, genaue Definition, wo der Antakaran beteiligt ist im Samayik und wo er nicht beteiligt ist. Also wenn der Verstand sich weiterhin
leitet und der Verstand dich mitnimmt, dann nimmt der Verstand teil. Und wenn der Intellekt weiterhin Meinungen aufzeigt, dann nimmt der Intellekt teil. Und wenn das Ego weiterhin sich verletzt fühlt und sich verteidigt, dann ist das Ego beteiligt. Now the questioner is saying, when a person says, Dada, that I was able to go back in Samayik 10 years, 15 years, who is the one who was going back? And Dadashri replies, Dada replies in two ways here. Initially, Dada says that verily is the Atma, the self. The one, then immediately Dada changes it. He says, the one going there is not the Atma. The one that shows that scene, in other words, there is somebody showing you that scene, something that happened at age 14, age 25, that scene, that somebody, that is the self, and who is the seer of the scene? Who sees this scene? The one who has the disease, the one whose situation it is the small SCER, the seer, and the self merely throws the light on it. It is indeed, therefore, the prevalence and the progression of the pure self at that time. In other words, the prevalence and the progression is of the reine Seele at this time. Fragen da. Wenn jemand sagt, es war mir möglich, 10, 15 Jahre zurückzugehen, wer ist dann derjenige, der zurückgeht? Dadashri antwortet, es ist wahrlich das Selbst, Atma. Derjenige, der dorthin geht, ist nicht das Selbst. Der die Szene zeigt, ist das Selbst, Atma. Und wer ist der Sehende der Szene? Derjenige, der leidet. Derjenige, dessen Umstände Avastha es sind, ist der Sehende. Und das Selbst wirft darauf sein Licht. Tatsächlich ist es die Vorherrschaft und die Weiterentwicklung des reinen Selbst, Shuddha, zu diesem Zeitpunkt. This sentence here, situation or avastha, is the situation is a very interesting word in Akram Vignan. It describes the situation of a human being, you or I, at say any particular age. At age, let's take age 25. At age 25, we, you and I, the awakened ones of Akram Vignan, can see our age 25 and what happened when we were 25 years old. Now, that situation is different and is constantly changing. So that which is changing is called situation, and that which is seen in the light of the S capital self is called the elemental vision or the tattva drashti. In other words, you are able to see it as it is. You're able to see it as it is, you see, without getting absorbed in the situation or becoming the sufferer of the situation. Also dieses Wort Avastha ist ein sehr interessantes in diesem Zusammenhang. Es ist hier im Deutschen mit Umstände übersetzt. Es bedeutet aber eher Situation, und zwar beschreibt es die Situation zum Beispiel eines Menschen zu einem, also in einem bestimmten Alter. Also wir können zum Beispiel als der Erwachte oder der Sehende auf
uns, also wir können uns in einem bestimmten Alter sehen. Wir können uns sehen, wie wir 25 waren und was da passiert ist in diesem Alter. Und diese Situation, Situation ist etwas, was sich ständig verändert. Es ist also kein fixer Zustand. Und dieses Sehen im Licht des Selbst, das ist dann wieder Tattva Drashti, also das ist dieses absolute Sehen im Licht des Selbst, das zu sehen, wie es ist, ohne sich in irgendeiner Weise darin zu verfangen oder dort hineingezogen zu werden. Yeah, to keep it simple, the situation vision, the vision of the situation, avastha drashti, or to see the situation creates rag, dvesh, and to see it with the elemental vision, which is the vision of the self, absolute vision, there is no rag, dvesh. It is simply as it is, or as it was. Also das ist ein subtiler Unterschied zwischen dieser situativen Sicht, also avastha drashti, das ist der Blick auf die Situation, der anhaftet und Abscheu hat. Also da gibt es Rag und Dvesh, während in dieser elementaren Sichtweise Tattva Drashti, da gibt es kein Rag und kein Dvesh. Das ist also einfach dieses Sehen als das, was es ist. So this is the essential message here. The questioner now is asking, Dada, the self as capital has only the drashta bhav. In other words, it is just has the ability to see, does it not? Now, who is the one that sees that state of being 60 years old, 50 years old, 45 years old, Dada? And Dadashri says, yes, seeing in detail even means events of January, of February, in February, etc. And yes, Dada, so who is the seer there? Is there no ego in it at all? Dadashri says, no, not the ego. There is no ego in it at all. I'll let you read that. Mhm. Sorry. Fragender. Das Selbst besitzt lediglich die Sicht, kannst du mal gucken in den englischen View Intent, also das Selbst besitzt lediglich die Absicht zu sehen, also die Perspektive von Absicht des Sehens, Drashtabau, oder nicht. Wer ist derjenige, der den Zustand des 60-Jährigen, 55- oder 45-Jährigen sieht? Und Dadashri antwortet, ja, im Detail zu sehen, bedeutet die Ereignisse des Januar im Januar zu sehen, die des Februars im Februar und so weiter. Und der Fragende fragt wieder, ja, also wer ist der Sehende, wenn es dort kein Ego gibt? You see, this is very interesting line of questioning, because if the self is the pure, blissful seer, then the self does not get involved in situations. And so, if you don't get involved in situations, then who is the seer of the situation? That is the question, you see. Because and the questioner is very, very astute and very sharp. He is asking the Gnani, who is really seeing this incident that happened at age 55, 65, 75, whatever, you know? Und dieser Fragende, der ist sehr schlau und scharfsinnig. Das ist eine sehr gute Frage. Also wer ist dieser Sehende, der da die Situation sieht? Wer sieht? Also wenn das Selbst nicht involviert ist, wer sieht dann?
Yes, and Dadashri then answers, and going back to that PDF, and Dadashri says, not the ego, there is no ego in it. Questioner says, so there is no intellect in it either, no buddhi also? And Dadashri says, now Dadashri gives a detail, because the more you push Dada, the more detailed answer he gives. And so now Dada says, the ego, or the I am, ego and the intellect, the buddhi, both come together and see the doer. It's very, very interesting. Watch the words. The ego and the intellect, they come and see the one who had done that, whatever he did in the past. However, the light is of the Atma, the self only, and in that the ego, which means also the intellect, knows, wow, all of a sudden Uwe or Swenja will say, wow, this is what I did when I was 25 and 35. I did this and I did this at 45. Did I really do this? That is very detailed indeed. Very good. Also, Dadashri antwortet hier. Nicht das Ego, dort gibt es keinerlei Ego. Und der Fragende fragt nochmal nach. Und den Intellekt, Buddhi, gibt es auch nicht. Und Dadashri antwortet, das Ego, Aham, und das bedeutet so viel wie ich bin, und der Intellekt, Buddhi, kommen beide zusammen und sehen den Handelnden. Das Licht jedoch ist das des Selbst. Und in diesem Licht meint das Ego, dass der Intellekt, Buddhi, weiß, wow, das habe ich gemacht, ich war das, ich war das. Okay, and therefore, the ego is in this place. Yes, the ego is there in the Samayik, but the ego is not as the doer. Now, it is the seer. The ego is the small SER of the movie, the one who wants to see the movie, the film. The knower, the K capital knower, is the Atma or the self, and it facilitates the knowledge that this is what happened on such and such a day, in such and such a year, when you were with such and such a person, this is what happened. And so the seer, now in mark how we have said in brackets, not the S capital seer, the ego seer, sees it. However, there is no work or activity from this ego in this. The activity is indeed of the self. We have called it naimatic or instrumental inaction. We have called that it shows all the bhavs, all the intents from this point in time back to the childhood. So that is how one moves, you see, in Samayik from age 45 to age 35 to age 30, etc. Now it is not the original self, the sun, the mood Atma, it is the self in the state of prajna, that is the liberating energy and the light of the self. Now there is no greater experience of the self than this. A very loaded paragraph here with a lot of detail given by Dada. I will let you translate that, Swenja ji. Yes, please. Okay, hope I got all that. Also die Antwort ist wieder, ja, das Ego ist zwar da, aber das Ego ist nicht der Handelnde. Das Ego ist der Sehende des Films, aber der kleingeschriebene Sehende. Und später hat er noch gesagt, quasi der instrumentale Sehende, während der großgeschriebene Sehende, das ist das Atma, das Selbst. Und das Selbst stellt das Wissen zur Verfügung dessen, was da gesehen wird. Also das ist passiert, dieses und jenes. Und der Sehende sieht eben quasi als ein Instrument. Dies passierte, also geht die Lebensalter zurück von 44, 34, 24. Und es ist aber nicht das eigentliche Selbst
when you say it's not the original self that is seeing, that is the small self, right? No. The original self is the S capital self, the main, the sun, the Paramatma, the absolute, the original self. Ah, okay. Mhm. Also es S ist nicht capital. das ursprüngliche großgeschriebene Selbst, sondern das Selbst im Zustand von Prajna Shakti. Und das ist überhaupt die größte Erfahrung, die man machen kann. Yeah. Now, this is a very beautiful explanation. You see, to make it simple, you can visualize a scene where the mother holds the little child back, little boy back. It's a mischievous boy who runs away into the playground and hits other children or does all kinds of naughty things, mischievous things. And the mother now grabs hold of the son and says, "You sit here and see. I want you to see everything. See what you did to that boy. See what you did to the other boy, etc." And the little son stays with the mother, doesn't move, is therefore inactive. So the mother is the prajna, the little boy is the ego that has done mischief, but now is looking at the mischief, not doing anything, you see. Did I lose you? Okay, I lost Swenja. I lost Swenja. Hold on. Uh, I'm trying to connect with Swenja in Skype here. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. Okay, Swenja, you call me, my dear. You call me, Swenja. Okay, let me see. Are we still connected to YouTube? Let me check. You stream. Where are we? Yes, we are on Ustream. So, Swenja, please call me. Yes, you are. Okay, let's see. I can see you. All right, so now I'm just waiting for Swenja to connect with me. So I don't know whether Swenja got the last message about. Okay, so I'm connected, but shall I call Swenja or shall we? I tried to call Swenja. Swenja is online. Let me call her again. Oh, there she is. Okay, Swenja? Yes. Okay, Shuddha Bhagavan. Did you catch that example of the mother and the child that I gave you? No, I did not. Okay, so in this reading, what was just being said was it's like a playground. Imagine a scene in a playground, and the little boy runs away and starts hurting other children in the playground. So the mother goes and brings the child back and make him stay outside the playground, sits down with the little boy and says, "You sit, and do you see that child? Do you see that child? That's one you hurt, that's the one you hurt." And in this instance, the mother is the prajna and the child is the ego that is hurtful to others. You see? Und nochmal dieses Beispiel, also stellt euch folgende Szene vor, ein Spielplatz, eine Mutter mit ihrem Kind, der Junge läuft weg und ja, tut anderen Kindern weh, schlägt sie vielleicht oder so. Und dann geht die Mutter hinterher, nimmt ihn beiseite und nimmt ihn da raus quasi und erklärt ihm dann, guck mal, der Junge da hinten, der steht da und weint, weil du ihm wehgetan hast und erklärt das dann. Und in diesem Beispiel ist die Mutter die Prajna Shakti und das Kind ist das Ego. Yeah, and it's very interesting because this ego has to quieten down.
in order for the prajna to show it and give it the light, the intellect too has to quieten down and have to be receptive to be able to see what the prajna is showing, you see. If both of these are very active, then the one who is showing, they will not be received. You see, that light will not be received in the right manner for the correction to happen. It's like the little child has to shut up, sit with the mother, see where the hurt has happened, look at it without getting involved in the play, and then enter into the correction mode, which is the pratikraman or whatever. You see? Also das ist sehr interessant, denn dieses Ego, dieses Kind muss ruhig werden und auch der Intellekt ruhig werden, damit Prajna dieses Licht geben kann oder damit Prajna gehört wird. Wenn beide sehr aktiv sind, dann wird eben dieser Erklärende nicht gehört und auch das Licht kann nicht empfangen werden und es kann keine Korrektur geschehen. Also die Mutter muss das Kind rausnehmen und es beruhigen und ihm genau erklären, was da falsch gelaufen ist und dann muss das Kind es verstehen und dann kann die Korrekturmaßnahme sozusagen eingeleitet werden, also Pratikraman. And this is again a very important reminder to all of us in Akram Vignan on the path of liberation, that where the ego is active, even at a slight level, the prajna shuts up. And so for the prajna to really expand and energize our liberation, the ego has to take a quiet seat. The ego has to come down. Und das ist auch für uns alle wirklich eine wichtige Information, die wir auf dem Weg der Befreiung sind. Wenn das Ego aktiv wird, dann hält Prajna Shakti den Mund. Und wenn aber Prajna Shakti aktiv werden soll und unser Leben energetisieren soll mit dieser Kraft, dann muss das Ego ruhig werden. So we now move on to the next heading, which is called Saw the Seer, S capital Seer, but here it is Saw the Seer in the Samayik. But we're missing one paragraph. We only did up until, wow, this is what I did this, didn't we? No, we just did this. Why, yes, didn't I read, therefore the ego is in its place, but the ego is not the doer? Yeah? I wasn't aware you were reading, I was translating. Oh, I see. You already, it was, we just finished that, reading that, and you were translating it live without reading it, huh? Okay. Do you want to read it, or again, that's fine with me. Okay, ja. Lasst mich gleich den letzten Absatz da nochmal genau lesen, denn ich habe nicht kapiert, dass wir wieder im Text sind. Folglich ist das Ego vor Ort, aber das Ego ist nicht Handelnder. Es ist der Sehende des Films, derjenige, der den Film sehen will. Der Wissende davon ist das Selbst, Atma, und es vermittelt das Wissen, dass das geschehen ist und das geschehen ist und das geschehen ist. Und so kann der kleingeschriebene Sehende, nicht der großgeschriebene Sehende, es sehen. Darin liegt jedoch keine Tätigkeit oder Aktivität des Egos. Die Aktivität kommt tatsächlich vom großgeschriebenen Selbst. Wir haben es Instrument in Aktion, Naimitik genannt. Es zeigt alle Intentionen, Sichtweisen, Bau vom heutigen Zeitpunkt bis zurück in die Kindheit. So geschieht es, dass sich jemand bewegt. Es handelt sich hierbei nicht um das ursprüngliche, großgeschriebene Atma. Es ist das Selbst im Zustand
der befreienden Energie und des Lichts des Selbst, Prajna. Es gibt keine größere Erfahrung des Selbst als diese. Now, as Swenja was reading this, there are two sentences again that really caught Shuddha's eyes. The first one is, it is on top. It is the seer of the movie, the one who wants to see the movie. This is so critical. Most human beings do not want to visit the past. They don't want to see the hurt that has happened in life. But this is not visiting the movie to suffer again. This is to, yes, I want to see. It's like the little child who will say, okay, mom, okay, I'm ready to see now. Please show it to me. I up until now, I used to just go in the playground and hit this boy and hit this little girl, and I used to do all kinds of things, but now I'm ready to see it. This is the first condition. You should be ready to see it. And then the second one I'll tell you in a minute. Als Svenja das jetzt nochmal vorgelesen hat, sind Shuddha nochmal zwei Sätze ins Auge gefallen. Und das erste ist dieser über den Sehenden des Films. Genau, es ist der Sehende des Films, derjenige, der den Film sehen will. Und die meisten Menschen, die wollen das gar nicht sehen. Also es geht auch so um diese Bereitschaft dieses Sehens. Die meisten wollen gar nicht sehen, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Und es geht jetzt bei diesem Sehen oder wenn man in diesem Film sitzt, nicht darum zu sehen, um alles neu zu durchleiden, sondern es geht um das Sehen und zu sehen. Also auch dieses Kind ist dann vielleicht an dem Punkt, dass es sagt, also ich habe alles Mögliche getan und jetzt bin ich wirklich bereit, da hinzuschauen. And the second sentence, which is very, very striking and very amazing coming from Dada, is the last sentence of this paragraph that we just read, which is, now, having described all of this, Dada says, there is no greater experience of the reine Seele or the S capital self than this that I have just described. Und der zweite Satz ist der letzte in diesem Absatz. Nachdem das alles erklärt hat, sagt Dada, es gibt keine größere Erfahrung des großgeschriebenen Selbst als diese. Now we move on to saw the seer in Samayik. And shall we do that? Saw the seer in Samayik, saw the seer in Samayik. And this is from Niruma's diary. And in the Samayik, in the diary, the heading in the diary was, in the Samayik, you, Y capital, saw the seer, the small S-E-E-R. Now, in English, when we use this S capital and the small s, it makes our life so much easier. It is not available in Gujarati, so it's more difficult in Gujarati than in English, I can guarantee you. But we have it here, so we have made it easy here. With that Atma, Dada says, you even saw, as capital, the seer within. Otherwise, man, a human being, does not have the energy to recall all that, does he? Here, every layer is seen, layer by layer by layer by layer of life you can see. Und dieser nächste, jetzt also wirklich zum nächsten Abschnitt, den Sehenden in der Innenschau gesehen. Und das ist ein Absatz aus dem Tagebuch von Niruma. Und in diesem Tagebuch hat er die Überschrift, in der Innenschau sahst du, großgeschrieben, den Sehenden. Da gibt es im Englischen jetzt die Unterscheidung, dass der Sehende klein geschrieben ist. Das ist jetzt im Deutschen nicht so. Also im Englischen wird der Unterschied gemacht zwischen dem
großgeschriebenen Du und dem kleinen Sehenden. Das ist hier relativ entscheidend. Und der Satz, der danach kommt, ist: Mit diesem Selbst, großgeschrieben, Atma, hast du, großgeschrieben, sogar den Sehenden, und der wäre jetzt im Englischen klein, in dir gesehen. Und dieses Sehen wäre wieder ein großes. Also was immer, hat Shuddha gerade darauf hingewiesen, gerade in so einem Satz wie diesem hier, macht dieses großgeschriebene und kleingeschriebene Selbst, was hier jetzt nicht komplett übertragen wurde ins Deutsche, unser Leben so viel leichter. Im Gujarati gibt es das nicht mit diesem Großen und Kleinen, aber gerade wenn das hier so nebeneinander vorkommt, macht es sehr viel deutlicher, welche Ebene gemeint ist. Now, Ansonsten hat kein Mensch die Energie, sich an all das zu erinnern, oder? Hier Schicht gesehen, Schicht für Schicht. now with that Atma, that is the Raina Sila that we have attained in the Gnanvidi. The you here is the Prajna Shakti, the energy of the self. Even saw the seer, which is the little boy, with the ego, who is now decided to see the movie rather than go in the playground and start fighting all over again, you see. But the seeing is a capital seeing here, so it could not be the little boy, would it? Who? The little boy? You even saw, the saw is capital, so the saw. You saw the seer, the small seer. That small seer is the ego that has now decided to sit down outside and see, listen to mom, you see, the prajna. Ja, genau. Und dieses Atma ist die reine Seele, die wir selbst im Gnanvidi bekommen haben oder die wir da erlangt haben. Und das großgeschriebene Du ist die Prajna, und dazu gehört auch dieses großgeschriebene Sehen. Und der kleingeschriebene Sehende, also im Deutschen nicht kleingeschriebene, das ist das Ego, das ist der kleine Junge, der jetzt an den Rand kommt und beginnt zu verstehen und beginnt hinzuschauen. So is this clear to everyone? This is very important because it helps a lot in really for doing the Samayik, entering into Samayik correctly, you see. It's very important to understand this concept which Dada is describing here at the end of this Dadavani here. Ist das für euch alle verständlich? Denn das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die Dada hier macht. Haben das alle verstanden? And does everybody understand the example of the mother and the little boy and the playground and the circle in the playground? Everybody understand that analogy, that scene? Diese Analogie der Mutter und des kleinen Jungs auf dem Spielplatz und dass er aus der Sandkiste herausgenommen wird und dann beginnt zu sehen. Ist das auch jedem klar, was damit ausgesagt werden soll? If you don't, we will take it up in the questions afterwards, but let's continue. Dadashri says there are no other solutions in worldly life that would help you remember from 2 days ago. You can't even remember 2 days ago. It is the energy of the S capital self, Atma Shakti, that is doing this work. This means Prajna Shakti, the liberating energy and the light of the self, does tremendous work in the presence of Atma Shakti. So there are two kinds of energies Dada is describing here. Atma Shakti, energy of the S capital self, and Prajna Shakti is the liberating energy of the self. Very subtle distinction. Mhm. Okay, I'll let you do that much. Ja, es gibt im weltlichen Leben keinen anderen Weg, der dir dabei helfen könnte, dich daran zu erinnern, was vor 2 Tagen war. Also man erinnert sich einfach nicht. Es ist die Energie des großgeschriebenen Selbst, Atma Shakti,
das ermöglicht. Das bedeutet, dass in der Präsenz der Energie des Selbst, Atma Shakti, die befreiende Energie und das Licht des Selbst, Prajna Shakti, eine großartige Arbeit leisten. Also sehr feine Unterscheidung zwischen Atma Shakti und Prajna Shakti. Yeah. And what do? They work Prajna Shakti and Shuddha Chit, pure knowledge and vision. Shuddha Chit is nothing but pure knowledge and vision. Together, these two work very synergistically and efficiently. They dig deeper and deeper to see why. They search and discover from goodness knows where. They seek out all the faults that we have no memory of even doing them, and you will even see that which you have no recollection of. This is amazing how it just they dig up and let you see where you actually were wrong or making mistakes. Und Prajna Shakti und Shuddha Chit, das reine Wissen und die reine Sicht zusammen, die arbeiten sehr synergistisch und effizient. Sie graben tiefer und tiefer, um das Warum zu sehen. Sie suchen und entdecken von Gott weiß woher. Sie spüren Fehler auf, an die wir uns nicht erinnern. Du wirst sogar das sehen, an das du dich nicht erinnern kannst. And so now, questioner is asking, Dada, you just said that the seer sees in Samayik. I did not quite understand that statement. The seer sees the Samayik. Seer sees. And Dadashri replies, this Samayik is called Atma Samayik, Samayik of the S capital self. Besides the S capital self, there is also the energy or the light of the intellect or the buddhi that can also see things that are on the outside. All the worldly things are seen by the intellect. And all these faults and everything else, the self sees them. Therefore, the energy of knowing and seeing is of the S capital self. Fragender, du hast gerade gesagt, dass der Sehende in der Innenschau sieht. Ich habe diese Aussage, der Sehende sieht, nicht wirklich verstanden. Da steht, diese Innenschau wird selbst Innenschau, Atma Samayik genannt, eine Innenschau des Selbst. Neben dem Selbst, großgeschrieben, gibt es die Energie des Intellekts, Buddhi, der die Dinge sehen kann, die Sinn befinden. Also alle weltlichen Dinge. Und alle diese Fehler und auch alles andere, das sieht es, das Selbst, das Großgeschriebene. Folglich ist die Energie von Wissen und Sehen vom großgeschriebenen Selbst. And so, Atma, the self, is Swa Per Prakashak, meaning it is able to see the self as well as all else outside, which is called the non-self, as capital. Now, Swa Per Prakashak means it can illuminate the self as well all that is worldly. It can see both. Now, Let me, yeah. Mm-hmm. Das Selbst, Atma, ist Sva Prakasha. Was bedeutet, dass es sowohl das großgeschriebene Selbst als auch alles andere im Außen, das zum gehört, sehen kann. Sva Prakasha bedeutet, dass es sowohl das Selbst als auch alles, was weltlich ist, erleuchten kann. Es kann beides sehen. And so, questioner then is asking,
Chandubai does pratikraman and the self or the Atma sees him doing that, but you said that it sees the seer. It sees the seer, and the reason the questioner is getting confused because the questioner always thought that the seer was always the reine Seele, but here there is a new definition of the seer, you see. Und der Fragende fragt jetzt, Chandupai macht Pratikraman und das Selbst, Atma, sieht, wie er es tut. Aber du hast gesagt, dass es den Sehenden sehen kann. Also hier gibt es Verwirrung darüber, wer sieht. And the Dadashri then replies, yes, meaning it is indeed the real Atma, the Mood Atma working here. In other words, that is why we made that separation. We means the Gnani Purush. It is indeed the main Atma, the self, that is working. It is indeed the one that is Swapar Prakashak, otherwise the light that illuminates the S capital self as well as the non-self that does the work. Therefore, you are convinced and know that the Swapar Prakashak is within and is doing all the work, and that is what you have seen. You know, you have seen now the seer. Now, you have seen the seer now. There is no other practice of seeing the seer going on within. But here, we are now convinced of who the seer is. That is why we look to see who is it. And then answer is, yes, we saw the seer. We saw the seer. Okay? Ja, was bedeutet, dass hier selbst Buddhatma tatsächlich wirkt? Deshalb haben wir, also der Gnani Purush, die Trennung vollzogen. Es ist tatsächlich das primäre Selbst, Atma, das wirkt. Das, was wirkt, ist wahrlich das Licht, das das Selbst und das Nicht-Selbst erleuchtet. Svapa Prakasha. Yes, you're Deshalb right. bist du davon überzeugt und weißt, dass das Licht, das das Selbst und das Nicht-Selbst erleuchtet, Prakash im Innern ist und alle Arbeit leistet. Und das ist das, was du gesehen hast. Du hast den Sehenden gesehen. Es gibt keine andere Praxis, um den Sehenden im Innern zu sehen. Aber hier sind wir nun davon überzeugt, wer der Sehende ist. Deshalb schauen wir hin, um zu sehen, wer ist es? Und die Antwort lautet, wir sahen den Sehenden. Okay, so we will take a little break here and then we'll come back. Is that okay? Yes, sure. Huh? Alright, so let's do that. We'll be right back. Shuddha Bhagavan. So keep it at the old 2 hours format for today, or was Uwe going to announce the changes? Do you know? What changes? Changes about German Satsang, English Satsang, and the different timings. Okay, why don't you check with Uwe and then we can do accordingly, huh? Okay. All right, so I'll be right back. Mm-hmm.
Okay, Swenja. Yes. Shuddha. Who said he wrote something to you, but I don't know what. He wrote something to me. He wrote something to me in what? In Skype? I'm not sure. Okay, I'll look it while you look at the questions, if there are any. Let's see, let me look at over. He has written something. Please do Samayik in 30 minutes. Okay, so just in another 30 minutes we will do a Samayik. That's what it. Please do leading into Samayik at around midnight. So in another 15 minutes, if you want to take me in for a few minutes, I can introduce the new settings of our plans for the settings. So how do we take over in? You know how to take over in? Okay, yes. In our Skype. So you and I, what we could do is... I can add it to our Skype conversation. Skype? Well, do you have the privileges to add additional people on your... It looks like it, yes. Okay. All right. No, well, let's just... Okay, I've got Uwe coming in. So let me see. All right, now this Uwe. Hello. Okay, Shuddha. Yeah, okay, there you are. Now you want to get... All right, so you want to announce. Why don't you just announce? By the way, here we have Uwe. And he's going to make some announcements about Samayik. Not about Samayik, about the new plan of Satsang. Okay, the new Satsang. Okay, new plan of Samayik. Okay, yeah, go ahead. Yes, go ahead. Okay, so Jai Satchidanand für alle nach Hause in alle Richtungen. Also for the English speaker, I will do a summary in the end. Okay. Also unser Plan hat sich wir haben einen Plan für die nächsten Wochen für euch, und zwar wollen wir gerne den Sonntag mit Shuddha etwas anders gestalten. Solange Shuddha in Indien ist, bleibt ja 18 Uhr. Wir werden aber nur noch 1,5 Stunden Satsang mit Shuddha haben, und am Ende der 1,5 Stunden wird Shuddha einen Samayik anleiten, sodass wir praktisch werden, nicht nur lesen Samayik, sondern tatsächlich Samayik machen. Das ist das eine. Und wenn Shuddha wieder zurück ist in Amerika, wir werden euch das rechtzeitig sagen, wann das der Fall ist, werden wir nicht mehr um 20 Uhr beginnen, sondern um 19 Uhr. Das heißt also, die Zeit wird dann nicht mehr 2 Stunden wieder zurückgehen in die alte Zeit, sondern 19 Uhr, sodass nach oben hin ein bisschen Luft bleibt, auch so zum Zusammensein für die sich treffen. Zusätzlich haben wir auf Wunsch von verschiedensten Seiten die laufenden Satsangs geändert. Das heißt, der Donnerstag-Satsang bleibt gleich, beginnt aber nicht um 20.30 Uhr, sondern um 19.30 Uhr. Und zwar technisch beginnen um 19 Uhr für all diejenigen, die technische Fragen haben an Nada oder Uwe in Bezug auf Willingen oder sonstiges Ablauf irgendeiner Art, ist ab 19 Uhr die Connection möglich, und ab 19.30 Uhr ist Satsang in Bezug auf Lebensthemen, zu alltäglichen Lebensthemen, die in Richtung was auch immer, wo wir mit Gnadenlicht drauf schauen wollen. Diese Intention ist da, dass wir wirklich absichtsvoll in Kombination für diejenigen, die dabei sind in Skype, und die anderen, die dann auf Ustream dabei sind, wirklich die Gnadensicht lernen anzuwenden in unserem alltäglichen Leben. Und dann wird dem gefolgt anschließend ein Samayik zu dem Thema, das sich da entfaltet vor uns. Sodass wir quasi 19 Uhr beginnen, denn um 19.30 Uhr geht der Satsang los, und gegen 20.30 Uhr ist dann grober Rahmen so die Tendenz, spätestens 21 Uhr, dass wir in Samayik sind. So, das ist der Donnerstag. Und zusätzlich für diejenigen, die einen großen Wunsch haben, sich auszutauschen, weil das auch ein Bedürfnis ist, wie es ihnen im Gnan geht, wie es ihnen im Alltag geht und überhaupt das Leben so abläuft, seit Indien oder seit diesem oder jenem, machen wir sogenannten Gappa-Satsang. Das heißt Satsang, der formal einfach ein Zusammenkommen ist von Mahatmas. Das ist Dienstagabends, extra Termin, um 19.30 Uhr, Connection, zusammen, halbe Stunde Zeit haben, um auszutauschen, wie es ist. Und um 20 Uhr ist Arti, wir werden Arti spielen, sozusagen über Ustream, und alle können dann mitmachen, Arti
von wo immer sie sind. Entweder treffen sie sich gemeinsam irgendwo und machen AT vorab, oder sie sind dann online irgendwo und machen AT mit, aber wir machen alle gleichzeitig AT um 20 Uhr. Wer Lust hat, kann daran teilhaben. 19.30 Uhr ist Satsangszeit für Kappa zum Austauschen und um 20 Uhr ist AT. Das geht dann 20 Minuten, 25 Minuten und dann hat jeder nochmal die schöne Gelegenheit, kontinuierlich AT zu machen. Und dann schauen wir mal, wie das anläuft und was dann daraus entstehen mag. So in English, it's just mainly the situation only about Sundays. We'll change the Sunday satsang in the direction not doing 2 hours anymore satsang, but 1.5 hour satsang, continued in the end doing a 30 minutes or whatever time you want to spend is Samayik. So Shuddha will lead into Samayik. Rather than talking only about Samayik, we go into Samayik. And from the time when Shuddha goes back to the US, we will introduce that to you when that time will happen. We will not start again at 8 p.m. Western time, also Europe time, but 7 p.m. So only 1 hour difference. But this will be introduced when Shuddha is going back to the US. Okay, hope everything is clear. And for all the Germans, you will get email very soon, newsletter with all the details, so that you were updated in everything. Und all für die Deutschen, ihr werdet in den nächsten Tagen ein Newsletter bekommen und da stehen alle Informationen drin, die wir jetzt gerade angesprochen haben, plus vieles mehr. Also schaut auf eure E-Mail mit vielen Überraschungen. Es lohnt sich, diesen Newsletter zu lesen, wahrlich. Jai Satchidanand. Okay. Thank you, Shuddha. Continue. Okay. Jai Satchidanand, thank you. Let me get... You need to get now, you need to get Swenja in again, okay? Yeah, I'll push it down. Yeah. Thank you very much. Thank Jai you, Satchidanand. Siddharth. Jai Satchidanand. Alright, so we get Swenja. Swenja? Alright, I'll wait for Swenja to come on in. And for Katya's questions, we will answer later on. Okay, Swenja, let me call Swenja. Okay. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Alright, so Swenja? Yes? Okay, good. Now when Uwe came in, so I don't know what he said. Well, no, you'll learn later on, that's fine. We need to kind of quickly check and see if there are any questions. If not, then we can proceed with a little bit and try to see what we can do. So you want to check and see if there are any questions? I did not see any. Ihr Lieben, wenn es Fragen gab zu einem früheren Zeitpunkt im Text, zum Text, dann postet sie doch, wie Sie sehen können. Es ist jetzt noch ein kleines Zeitfenster, soweit ich es verstanden habe, von 10 Minuten dafür. Well, this is good. If there are no questions, that means everybody is following very well and is right on with Dada. And Das ist super. Wenn ihr keine Fragen habt, dann bedeutet das, dass ihr alle gut folgen könnt und also auf einer Höhe seid mit Dada. so we have, let's just continue. Does the knower, doer and knower are both separate is the next heading. Questioner is asking, so then who is sitting in the Samayik, Dada? Who sits when the Samayik is being done? Now it's not a physical sitting anymore. Who sits in the Samayik? And Dadashri replies, the one who does the chicanery, or the one who is constantly going in and out of kashais all day long, is the one that now sits down to do the Samayik. Anyone else does not need to do the Samayik, does he? And in the example of the playground and the mother, it's the boy who runs away and does all kinds of mischief and then doesn't listen to the mother, you see. That's the one who is now sitting down to do the Samayik. The ego.
Also dann machen wir wieder weiter im Text mit der Überschrift Handelnder Wissender, beide voneinander getrennt. Fragender. Wer ist es dann, der in der Innenschau sitzt? Wer sitzt, wenn die Innenschau gemacht wird? Da geht es jetzt ja um das physische Sitzen. Und Dadashri sagt, derjenige, der den ganzen Tag lang schikaniert, also andere fortwährend durch Kaschais verletzt, ist derjenige, der sich hinsetzt, um die Innenschau zu machen. Ein anderer braucht die Innenschau zu machen, richtig? Also der kleine Junge, der vorher auf dem Spielplatz die anderen Kinder verletzt hat, der setzt hin, um hinzuschauen. So the question is asking, so is the knower of the Samayik indeed separate? Does the knower of the whole activity remains separate for sure, Dada? And Dadashri replies, the knower keeps seeing everything. The reason for doing Samayik is that all the losses that have been incurred so far in this body, in this lifetime, one is not at the spiritual height that he should be at. So all this is to be done to attain that spiritual height. Because this is Akram Vignan, the science of the self without any spiritual steps, you have acquired the Rainasile amidst all the losses, heavy karma. So the losses have to be completely settled. Fragender. Ist der Wissende der Innenschau tatsächlich getrennt davon? Bleibt der Wissende dieser ganzen Aktivität wirklich getrennt? Da steht, der Wissende sieht. Der Grund, warum die Innenschau ist, dass alle Verluste, die bisher erlitten wurden, in diesem Körper, in diesem Leben, man ist nicht auf der spirituellen Höhe, auf der man sein sollte. Das alles ist zu tun, um es zu erreichen. Da es sich hier um Akram Vignan, die Wissenschaft über das Selbst ohne spirituelle Stufen handelt, hast du das Selbst inmitten aller Verluste, karmischer Verluste erlangt. Die Verluste müssen also vollkommen beglichen werden. Now, if I, Dada, have to get up in the middle of the Samayik and go out, what harm would that cause? Dada says, there's no problem. Who are you at that time? At that time, Dada, the questioner is asking a question to Dada. At that time, is it the S capital self or is it Chandubai? And Dadashri says it is prajna. The S capital self does not interfere in all of this. Everything is done by the secretary, the prajna. Secretary to the government being here the original self here, main self. The secretary is the prajna. Fragender, wenn ich mitten in der Innenschau aufstehen muss, um rauszugehen, welchen Schaden würde das anrichten? Ja, da steht, das ist kein Problem. Wer bist du in diesem Moment? Und der Fragende fragt zurück, ist es in dem Moment das Selbst oder Chandubai? Und Dadashri sagt, es ist Prajna. Das Selbst mischt sich nicht ein. Alles wird vom Minister ausgeführt, also dem Regierungsminister. Und die Regierung ist in diesem Fall das ursprüngliche Selbst und der Minister, the secretary is the Prajna, right? Yes. Ja, und dieser Regierungsminister, das ist die Prajna. It's the mother who tells the child, okay, sit down and see what you've done. Es ist die Mutter, die dem Kind sagt, so jetzt setz dich hin und schau dir an, was du getan hast. Und die Mutter ist ja Prajna. So we go and finish this thing. I know we have only half an hour, but we might as well finish this. Faults settled with Pratikraman and Samayik is the last heading of this Dadavani.
Also wir lesen das jetzt mal fertig und die nächste Überschrift lautet Fehler mit Pratikraman, Innenschau vergleichen. This word settle means they're gone forever, then they don't come back again. That is called settlement. That is called true discharge, you see. So it's not just settle means they calm down. This settlement here is true discharge, you see. True discharge is called settlement, okay? Now, yeah, go on. I was a little bit distracted because someone's writing that Swenja's cannot. You want to refresh your Skype? I'm not sure if it's necessary, but Okay. If they can hear, then I can hear you fine, but I'm not sure about what's happening in Ustream. Okay, so we continue. Questioner says, Dada, all this karma and the faults that have happened, they all go away after doing Samayik, don't they? The subatomic particles, the parmanus, will not remain within. Is that correct? And Dadashri says, yes, they will fly away. Any fault that is seen goes away. That is precisely why we have to do this Samayik. All the faults you, Y capital C, with Samata Bhav, perfect equanimity, go away. Fragen da. Also liest du überlesen. Fragen da. Dada, das ganze Karma und alle Fehler, die geschehen sind, werden nach der Innenschau verschwinden, oder? Die subatomaren Partikel, Paramanus, werden nicht im Innern verbleiben. Stimmt das? Und Dadashri sagt, ja, sie werden wegfliegen. Jeder Fehler, der gesehen wurde, verschwindet. Das ist genau der Grund, warum wir sie, die Innenschau, ausüben. Alle Fehler, die du in perfektem Gleichmut, Samatha Bhava, siehst, verschwinden. Okay, so the questioner is saying once they have flown away or gone away, when we sit again in a Samayik and do Pratikraman, then will we see those very same ones again, or are they gone? And the other replies, others will be seen, other faults are seen, and that too, they have different layers, one after the other. You will see them, but you will especially see other new faults. All the layers continue to fall away, don't they? Vater, wenn sie einmal weggeflogen sind, werden wir sie dann wiedersehen, wenn wir das nächste Mal in der Innenschau sitzen, oder sind sie weg? Andere, Dadashri antwortet, andere werden gesehen, andere Fehler werden gesehen. Und auch sie haben Schichten. Wenn sie viele Schichten haben, wirst du sie sehen. Aber ganz besonders wirst du neue Fehler sehen. Alle Schichten werden nach und nach abgelegt, oder? And then the questioner is asking, when we do pratikraman for all the past faults, Dada, does that cover the gross, the sthula, the subtle, the sukshma, the subtler, the sukshmatar, and the subtlest, or the subtler, sukshmatar, and subtlest must be sukshmatam. There's an error there, sukshmatam, the last one is sukshmatam, false. And Dadashri now concludes this one by replying, only that which is ready to be seen will be shown, nothing more. The subtler and the subtlest faults is a completely different issue. It will not show you at that level, it shows me, the Gnani. It will only show you by as much as it has manifested. In other words, your state has manifested. However, many it shows us that much is fine. At least they have decreased by that much. We are only concerned with going to moksha, are we not?
Der Fragende fragt, wenn wir Pratikraman für vergangene Fehler machen, werden damit auch grobe, subtile, sukshma, subtilere, sukshmata und die subtilsten Fehler, sukshmatam, abgedeckt. Und Dadashri antwortet, nur das, was bereit ist, gesehen zu werden, wird gezeigt, mehr nicht. Subtilere und subtilste Fehler sind eine völlig andere Angelegenheit. Sie werden nicht auf einem Level zeigen, auf dem sie sich, nicht auf dem Level zeigen, auf dem sie sich mir zeigen. Sie werden sich dir nur so viel zeigen, wie sie sich manifestiert haben. So viel sich uns zeigt, so viel ist genau richtig. Zumindest haben sie sich dann um so viel reduziert. Wir beschäftigen uns ausschließlich damit, die endgültige Befreiung, Moksha, zu erlangen. Richtig? Now, this paragraph has got a little bit of ambiguity. It is when Dada says, it will only show you by as much as it has manifested. What it really means, and I'm checking Gujarati here again, what it really means is, it only shows you by as much as your own light has manifested. You see? But it doesn't really matter. Dada says we are all going to moksha, are we not? Mm-hmm. Und hier dieser Satz, es zeigt sich uns so, wo steht er denn im Deutschen? Achso, sie werden sich dir nur so viel zeigen, wie sie sich manifestiert haben. Also es zeigt sich nur so weit, wie es sich manifestiert hat. Also damit ist das Licht gemeint, wie weit sich das Licht in dir schon manifestiert hat. Aber dann endet er mit diesem Satz, aber wir kümmern uns nur darum, Befreiung zu erlangen, oder? And the Samayik that people do in this world is different from the Samayik that we do here. This Samayik that we in Akram Vignan do is incredibly supreme and magnificent. Such a Samayik cannot be found anywhere, can it? This is alaukik science of the self that is beyond this world. This science can get all the awakened one, the Rhinocele, the one who has awakened, your work done. Jai Sachidanand. Die Innenschau, die die Menschen auf dieser Welt ausüben, ist eine andere Innenschau als die, die wir hier ausüben. Die Innenschau, die wir machen, ist von unglaublicher Größe und absolut herausragend. Solch eine Innenschau kann nirgends woanders gefunden werden, nicht wahr? Dies ist eine Wissenschaft des Selbst, eine Wissenschaft jenseits der Welt, alaukik. Diese Wissenschaft kann deine ganze Arbeit erledigen. Jai Sachidanand. Yeah, so we finished this thing, and now the most important thing that we have learned today is this analogy of the mother and the child, the mischievous child. The mother is the prajna, the mischievous child is the ego that made a lot of mischief in this life before the current moment, and that mischief has hurt other human beings. And that one is now willing to sit down at the feet of the prajna and is willing to look at life and willing to see everything. And so you are seeing that seer. You are seeing the seer who is willing to sit down and say, okay, today okay mom, I'm going to sit down and I'm going to look at everything that I've done. And then he says, okay mom, I'm done looking. Then again the mom says, no, look over there. Did you see that one? Did you see that one? Did you see that one? So the job of the prajna is to kind of point out only, that's all.
This seeing the seer is a very good way of entering into the Samayik. Und das Wichtigste, was wir heute gelernt oder gelesen haben oder worüber wir heute gesprochen haben, das ist diese Analogie, diese Spielplatzanalogie mit der Mutter und dem Kind, wobei die Mutter für die Prajna Shakti steht und das Kind für das Ego, das in seinem Leben allerhand Unfug getrieben hat, verletzt hat und allerhand Unheil angerichtet hat. Und nun sitzt es zu den Füßen von Mutter Prajna und ist bereit, das alles zu sehen. Und das ist das wieder, worauf sich dieser Satz bezieht. Also du siehst den Sehenden, also dieses Kind, das bereit geworden ist, hinzuschauen auf all das, was es gemacht hat und sagt irgendwie, okay Mama, jetzt schaue ich hin, jetzt bin ich bereit hinzuschauen. Und die Mutter, die dann wiederum hinweist auf die Fehler, die es gemacht hat. Das ist das, worum es geht. Yeah, and so then we will enter into Samayik, but we are going to make it a very simple Samayik. We are going to, in this first Samayik, together, we are all going to be perfectly still in our beautiful space of who we all are, and that is the awakened ones, the Rainezilia, the pure souls. That is very, very critical. That we have to be before any kind of Samayik can happen. Also, und wir machen jetzt dann zusammen einen ganz einfachen Samayik und das Allerwichtigste ist, dass wir alle ganz ruhig werden in dem Ort dessen, der wir wirklich sind, also im Ort der reinen Seele. Das ist ganz wichtig. So in that state, then we have to really be, when we are in that state, then our secretary, we are in the energy of the escapital self, and the liberating energy, that one which begins the liberating energy is the Prajna Shakti or the mother. Now, the mother is there automatically. Now the question is the child, the little Uwe and the little Swenja and the little Katya, are they ready to sit down and look? That is the question. Und in diesem da hilft dann diese befreiende Energie, die wir heute sowohl im Text als Regierungsminister kennengelernt haben, als auch als die Mutter auf dem Spielplatz, also die Prajna Shakti, die guckt dann, also die entscheidende Frage ist dann, ist dieses Kind, ist der kleine Uwe, die kleine Nada, ist dieses Kind bereit, sich hinzusetzen und hinzusehen? And so that's where, that is the most important thing that is to be seen. Is the seer ready to see? You are always there to see everything, whether the Samayik happens or it doesn't happen. But the question is this one who has suffered so much in life, the one who has suffered so much in life, is he ready to see it again without any judgments and with a reason and with a wish to do pratikraman? Also, und das ist wirklich die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Ist dieser Sehende bereit zu sehen? Also ist dieser derjenige, der so viel gelitten hat im Leben, ist der bereit, jetzt nochmal hinzusehen auf all das, ohne jedes Urteil und mit dem Vorhaben und der Absicht, Pratikraman zu machen? And so we can keep it very simple today. The whole focus, in fact,
is the playground and the playing field and the naughty child. Is he running away? He doesn't. Is he lazy? Does he want to see it? Does he get bored? Does he play games like a little boy will play with the mother? All of those things. Today you just see, that's all. And so whenever he is ready to come sit next to you, the mother, then you can show him something. Okay, you want to see something? Okay, how about seeing this? How about seeing this? And then he will see a little bit, and then again say, okay, I want to go home. No, no, no. Let's sit down some more. So the critical thing will be, is he ready to sit with you to see? Are you seeing the seer? You you will have the full benefit of the Samayik in seeing this seer only. It is not a question of what you see, but seeing this one is where our focus is going to be tonight. Also, wir lassen es heute einfach mal ganz simpel dabei, diesen Spielplatz zu beobachten. Also dieses kleine, freche Kind, das da vielleicht wegläuft, vielleicht ist er faul, vielleicht ist er gelangweilt, vielleicht ist er ungeduldig. Und wenn der kleine Junge bereit ist, dann kannst du ihm etwas zeigen. Also bist du bereit, dir dies anzugucken? Bist du bereit, dir das mal was? Und dann wird er vielleicht wieder ungeduldig und läuft ein bisschen weg. Und das ist wirklich das, worum es heute gehen soll. Ist er bereit, sich zu dir zu setzen? Und da werdet ihr großen Nutzen draus ziehen können, wenn ihr auf diese Weise den Sehenden seht. And if he's willing to see, and he's quiet and everything is quiet, then he says, then he can, and if he's willing to take the directions, then you can say, okay, now see where you were hurting someone on that day, on that, see the hurt, see where you were wrong, and now he will begin to see, because he is receptive. He is receptive to you. He is surrendering to you, not to anybody else. He is surrendering to you, and you are the Shuddhatma Bhagwan, the Paramatma, the Lord that is out there to help him or her. You see. Und wenn er bereit ist, deine Anweisungen oder deine Ratschläge anzunehmen, also bereit ist, die Verletzung zu sehen, dann kannst du ihm sagen, schau hier, da hast du verletzt, und schau hier, da hast du falsch gelegen. Und dann ist er aufnahmefähig für deine Anweisungen, weil er sich dir, also dem großgeschriebenen Du, dem Lord, der reinen Seele hingegeben hat, und dieser Lord ihm hilft. And so we will begin this very simple Samayik. We are not assigning any specific topics. It really doesn't matter. The important thing is to see if the child, the little friend, the little one, is willing to even sit down with you. And that one has to sit down with you. There are two of you, remember? In Samayik there is two. There is you, and then there is Swenja, there is you, and there is Uwe, there is you, and there is Helmut or Doris. This is how it is. There is you and Tobias. So just when they are willing to sit down with you, then only the process can begin in Samayik. And if we can gain this much agreement from this best friend of yours in life, whom we identify as File 1, then I think we have made a major entry into Samayik here. So that is all we are going to do today in this Samayik. Also, wir wählen bewusst kein spezifisches Thema heute, sondern wir belassen es dabei, uns anzuschauen, ist dieses Kind
gewillt oder bereit, sich zu dir zu setzen. Denn erinnere dich daran, es gibt zwei in diesem Samayik. Es gibt dich, großgeschrieben, und es gibt Swenja. Es gibt dich und es gibt Helmut oder du, dich, großgeschrieben, und es gibt Tobias. Und wenn sie bereit sind, dann kann dieser ganze Prozess des Samayik beginnen. Und wenn du so auf diese Art und Weise eine Art Einverständnis erzielst mit Akte 1, dann ist das schon mal dein Eingangstor in den Prozess des Samayik. Now, can you take a quick look at what Klaus has written, Swenja, to see if is there a question or just a comment, so that we can proceed? Let me just translate. So, if I understand the text on Samayik and Samayik correctly, it is about seeing, capital seeing. It's not about the feeling of deep remorse Yes. and the promise not to do it again, but it's about seeing. And the insights one gains. Is that correct? Absolutely, you have said it exactly, Klaus. You are very right. It is not about revisiting the guilt or feeling remorse about it. It's about simply seeing it. And in the process of seeing, there may be some remorse that Klaus may feel, and therefore you can tell Klaus, okay, you do pratikraman. I am just, in other words, it's like the little boy who has just hurt the other boy in the playground, and therefore, the mother, just like the mother says, okay, you're going to say sorry to him, are you not? This is how it is. Simply. So, in other words, there is a clear separation and the beauty of the seeing. Genau, Klaus, da hast du genau recht. Es geht nicht um Schuldgefühle oder Reue so sehr im Samayik, es geht tatsächlich um das Sehen. Und während dieses Prozesses des Sehens kann es aber sein, dass Klaus so etwas wie Reue empfindet, und dann kannst du ihn Pratikraman machen lassen. Yeah, Das ist dann wieder so wie diese Analogie mit dem Spielplatz, wenn Klaus sich jetzt schlecht fühlt, also der kleine Junge sich schlecht fühlt, weil er den anderen Kindern was getan hat und das einsieht, dann sagt die Mutter zu ihm, okay, dann gehst du jetzt hin und entschuldigst dich. So we entered into the Samayik. We will do a simple Vidhi, and once the Vidhi starts, it's up to you. After a variable time, we will turn off this Skype, and you can continue to do the Samayik as much as you want to. At least initially, try to do for about 15 minutes. If longer is nice, you can just enter into the Samayik. So we will begin the Samayik Vidhi now. So let us all enter into it. We will continue. Sorry. Yeah. Für den Samayik, und danach schalten wir Ustream aus. Und für den Anfang wäre es gut, wenn ihr, also ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr in den Samayik geht oder nicht, aber für den Anfang wäre es gut, wenn ihr mindestens erstmal 15 Minuten macht. Ist super, aber genau, 15 Minuten wäre erstmal so eine Minimalempfehlung. Und jetzt machen wir zusammen das Video. So we begin by all taking a comfortable inner space. We're all ready. Wir setzen uns bequem hin und suchen eigentlich einen bequemen inneren Ort auf. Hey Sri Simandar Swami Prabhu. Hey Sri Simandar Swami. Dear Simandar Swami. Dear Dada Bhagwan. O Dada Bhagwan. The absolute self within me. Absolute Selbst in mir. With the exact applied awareness of the pure self. Mit dem genauen, angewandten Gewahrsein des reinen Selbst. Let me enter into this
initial Samayik of seeing the seer, the ego that has misbehaved in life so far. Lass mich in diesen ersten Samayik hineingehen, lass mich den Sehenden sehen, das Ego, was sich in diesem Leben daneben genommen hat oder inwieweit es sich daneben genommen hat. Let me see in this Samayik whether he is willing to sit down and listen and see Sehen, ob er bereit ist, sich hinzusetzen und zu sehen. if he is willing to listen and see, then I will point out some of the errors for him. Wenn er bereit ist, sich hinzusetzen und zu sehen, dann werde ich ihn auf einige Fehler hinweisen. And the seeing will begin as it should. Und das Sehen wird auf die Weise beginnen, wie es sollte. So in today's Samayik, my Lord, let me just continue to see this seer, and that is all I ask from you in this Samayik. In diesem Samayik lass mich einfach weiter den Sehenden sehen, und das ist alles, worum ich dich heute bitte. I surrender the mind, the speech, and this body, Körper, all illusions associated with my name, alle Illusionen, die sich auf meinen Namen beziehen, bhav karma, which is charge karma, Baukarma, aufgeladenes Karma, dravya karma, subtle discharge karma, Karma, subtiles sich entladenes Karma, and no karma, gross discharge karma. No Karma, grobes sich entladenes Karma. I surrender them to you, my Lord Dada Bhagwan. Ich gebe sie alle dir hin, Dada Bhagwan. I am surrendering them all unto your divine feet. Ich gebe all das zu deinen göttlichen Füßen hin. Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, Shuddhatma chu. Ich bin reine Seele. You just continue saying that. Ich bin reine Seele. Sag einfach weiter, ich bin reine Seele, ich bin reine Seele, ich bin reine Seele. Continue saying that. Shuddhatma chu, Shuddhatma chu. Ich bin reine Seele, ich bin reine Seele, ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele, ich bin reine Seele, ich bin reine Seele. Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, Shuddhatma chu. 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 Shuddhatma chu, Shuddhatma